Okuvira ddala ekibiina ki NUP kyagulwawo kakati emyaka gikonye 5 miramba kyagaanira ddala okwegatta ku mukago gwa Interparty Organization for Dialogue oba IPOD nga kigamba nti mpawo kalungi kagulimu kubanga ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusaako obulabe naddala okukwata abakiwagira. Mawa agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akokunadde engalo muwande mu kikata kikya NUP ekyefudde nampulira zibi n'egaana okuteeka ekitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza abagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni. Yes, it is. It is about Yoweri Kaguta Museveni. Bano kye baakoze nti baagala okukwalifayinga ssente mu bibiina okuteeseganya. Exactly. Naye gwo brewing conflict. Gwo tutta. Gwo tuwamba. Ate oyagala obeere nti gwo facilitating enteeseganya. Hey. Wow. That's it. Mawa agamba nti ne bwekibanga kyetaagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'owa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku kyokwogera ku IPOD. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. The word dialogue To is dialogue. nteseganya. And dialogue cannot be forceful. Exactly. Dialogue cannot be by blackmail. Exactly. Tosobola kumpita mu nteseganya nga ontiisatiisa nsigenda bawa ssente. Wow. Exactly. Because this is what Museveni is doing. Using the tactic called manipulation. Like I told you, Museveni uses 3 tactics. Manipulation, domination, and intimidation. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Pam 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 pam. Kansubire eyonayona gy'osinzira bitambula bulungi. Ayita mu kusoomoozebwa tukusaasira oba tunakuwala wamu naawe nga tukugamba buli kimu kijja kubeera nga kiba bulungi. Ate gwe ayita mu buwanguzi naawe tukuyozayoza nga tukugamba nti congratulations. You got a reason to celebrate. Obuwanguzi obututte waguma kyovudde ofuna empeera. I love that song. Super Kyagulanyi. So engeri yokka ey'okulaga butya bw'ofunye ebyo ebirungi oba bw'osiima kwe kubigabanako n'abo abatalina busobozi kubyetuusaako. So please do it. Mwenna mbeebaza abagezezaako okubeera nga muneegattako ku videos ezikolebwa emabega. I see all of you guys commenting and engaging in these conversations. I really like that. One, kituyamba okubeera nga tumanya nti abantu betuweereza gye bali, and 2, naffe okutuyambako okufuna ku ndowooza ez'enjawulo. No man is an island. Simanyi bintu nzekka waliwo bye simanyi kati bwe nsoma mu comment section nfuna ideas. So mwebale nnyo. Alright, so genda maaso oteekeko comment mu by'ogenda okulaba, liking a video, gigabaneko n'emikwano gyo, subscribe to the feed. Twawezezza omutwalo gumu n'ekitundu naye kati tuli ku mission ey'okwongera okudduka okweza emitwalo 2 kati gwayinza okuba agenda okuyamba okubeera nga tukikola. Anyways, ladies and gentlemen, olwaleero tugenda kwogera ku bigambo ebyayogeddwa Norbert Mao, Minister of Justice and Constitutional Affairs. I mean, tosobola butaseka bw'omala okwogera ekyo. Minister of Justice and Constitutional Affairs. Minister w'ensonga z'obwenkanya oba Minister w'obwenkanya n'ensonga za ssemateeka. Tewali bwenkanya mu Uganda, ssemateeka alinyirwa buli kaseera naye asigala akyayambadde kooti bu minisita. Avuddeyo n'agamba mbu agenda kutuula ne bwekiba kyetaagisa okufukamira NUP agenda kugifukaamirira. Alabe butya bwe yeegatta ku mukago gu Interparty Organization for Dialogue. He's willing to go to great length okulaba nga afuna NUP okubeera nga yeegatta ku guno omukago. Mweno conversation tugenda kutunuulira ebigambo bye, then n'ebigambo bya Alex Waiso Mufumbiro bwe yayogera
Mao ye yakuliramu enteekateeka gye buvuddeko ez'okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga kagamba temuwa ssente National Unity Platform kubanga teri mu IPOD. Bayise etteeka lye baatuuma baliyita batya Political Parties and Amendment Act oba bill whatever eya 2025. Eryo etteeka baali balifulumizza nga batagetinza kibiina kimu NUP. Kati yava n'agamba ekiba kyetaagisa kufukamira. Why? Let's watch story yakoleddwa NTV ya Kawungezi, and from there tujja kulaba ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro, and I will be giving a commentary ku bino byonna. Let me know what you think in the comment section. Let's be engaging here. Okuviira ddala ekibiina ki NUP lwe kyaggulwawo kakati emyaka gikonye 5 miramba kyagaanira ddala okwegatta ku mukago gwa Inter-Party Organization for Dialogue oba IPOD nga kigamba nti mpawo kalungi kagulimu kubanga ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusaako obulabe naddala okukwata abakiwagira. That's it. Nti ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kirinnyirira ebyo biteeseddwako. Mukyatunulirwanga ekyali kigendereddwa mu kugolola banettumba gye buvuddeko Parliament yayise ennongoseza mu NTV mukyatunulirwanga ekyali kigendereddwa okugolola banettumba. Do you know what that means? And what was perceived as deliberate targeting of the NUP following its okugaanira ddala tetugenda kubeegattako ne bagaa katukole etteeka kati NTV kayisaamu keteekeddwa kayisaamu mu ngeri ey'amawulire ennungi. The Political Parties and Organizations Act nekifuuka kya buwaze eri buli kibiina kya byabufuzi okwegatta ku mukago guno ng'ekisisigiriza tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka. Ekyesisigiriza tekiteekeddwa oba tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka. Okay? Eziweebwa ebibiina ababaka mu Parliament bisobole okweyimirizaawo. Okakasa nga kino kiteekebwa mu nkola, minisita akola ku nsonga z'amateeka Norbert Mao yakola obuto omukugu gw'ebbaluwa gye buvuddeko. Ate abo bajja emabega bagenda kwogera nabo. N'aguweereza eri akakiiko k'ebyokulonda nga kalagira obutagabira bibiina by'ebyobufuzi byonna nsimbi za IPOD okutuusa nga bakkanyiza ku nkolagana empya wansi w'etteeka eryakayisibwa. Kati olunaku olwaleero Norbert Mao era nga yakulira ekibiina ki Democratic Party atugambye nti okuva ennongoseza lwe zaakolebwa mu tteeka lino erirungama ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina 5 bye byakateeka omukono ku nkolagana eno empya nga nakyo kyali ku ndeebolebo y'okuteeka omukono ku nteekateeka eno kyekya FDC. FDC yawanise. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC. Saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akokunadde nga lumwande mu kikata kikya NUP ekyefudde nampulira zibi naye gaana okuteeka ekitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza abagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni. Yes, it is. It is about Yoweri Kaguta Museveni. This is why when time came for you folks to meet him, he summoned you like kids. And you sat before him like you are almost bowing down to the Ayatollah, to the Emperor, Yoweri Kaguta Museveni. It is about him. Museveni has broken every institution. Tewali kikolebwanga Museveni sitakyaprovinze mu Uganda. It's about Uganda. I don't know. This is your seductive language that is really hollow. Temuli, it's about Uganda. You don't care about Uganda. Show us how you care about Uganda by resigning when situations where abantu nga bamuhozi kine Rugaba bwe bava ne bateeka ebifaananyi by'aba political opponents baabwe ku mikutu ne bagamba tubayigiriza olunyankwe tuba tulugunyizza wogamba n'ogamba kuno kunnya amateeka so akukikkiriza. Show us until olina some spine, because you don't. All your focus is money. This is about Uganda. Niceties okwogera ebigambo ebikyamuukiriza naye nga tebirina makulu. Why people want to complicate something so much? Mao agamba ne bwekibanga kyetaagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'owa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku kyokwogera ku IPOD. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you kneel, whether you cry, it doesn't really matter. The most important thing is, do you understand why the National Unity Platform is not willing to engage in this clown show called the IPOD? And I am sorry to sound like I'm really biased against IPOD.
It is because how Museveni has politically messed up this thing. Emisingi ja IPOD giteekeddwa okuba mirungi oba mirungi Inter-Party Organization for Dialogue omukago omwegattira ebibiina ebirina abaka mu parliament ng'ekiruubiro kyakuteesa okulaba nga bamalawo obutakkanya n'obutabanguko ne Museveni takisobozesa, then it becomes a clown show. Bw'obanga oluubiridde okubeera nga okijjanya abantu abakuvuganya, then omulamwa gw'okutuula nabwo guba tegukyaliwo. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. It really does. It really does. If you still have people like Noah Mutwe, where is Norbert Mao campaigning for the release of Noah Mutwe or Ed Mutwe or Akere Chivumbi? Okay, abayinza ogamba ba misango. People like Machete. Where was Norbert Mao when Olivia Lutaya was being kept in prison for no reasons and for trumped up charges? So, I'm willing to kneel before the political parties for the sake of the future of Uganda. It is not about the sake of the future of Uganda. You're willing to do this, and I know. Norbert Mao actually doesn't even mean this. Norbert Mao traffics in comedy like it's oxygen. He breathes comedy. Ayagala nnyo okuleeta ebintu okuteeka mu katemba okuchuzinga luno olulimi. Mumanyi engeri zazze ng'ayogera bwe yagamba nti alonkinze olutalo ku NUP. Mbwalusimanyi ajuwadde emyezi 6 lutalo kulwana. And it's the same person agamba tuteekeddwa okutuula. He traffics in all these lies and gaslighting. Ebintu byalimu birala nnyo. Sad. Ono abakanyiza ebigambo nti IPOD yeesigamye ku kyakugabana nsimbi mu bibiina by'ebyobufuzi n'akakasa nti kibagatta ku IPOD kwagala mirembe na nkwatagana naddala nga boogeraganya n'ekibiina ekifuga. Kino ekintu si kya ssente tikufuna ssente wabula kugatta bannayuganda. A hit dog will holler. Who says that just sente gwayogera ku byensimbi? Nobody's mentioning about money. Ensonga ya NUP tegamba nga konti tetugenda kujja mu IPOD kubanga tufuna nsimbi ntono. That is you. A hit dog will holler. Embwe kubiddwa ejjinja ejja kuwola. Gwani agambye yogere ku byensimbi. Nobody even mentions money. It is about principles. Na kubeera n'omutima gw'okwogeraganya. Omuntu asobola okutuula n'omuntu gw'atakaanya naye. Anti gw'oweereza tosobola kukikola. We're talking in situations where Museveni sends his jack-booted thugs to abduct, to cause mayhem, to visit injustices on innocent people. Ogenda kutuula ota nabo. You have this man atadde ekigatto ku bulago nga gamba teekeddwa okuteesa. How do you have a conversation? How do you formulate a dialogue? These are questions you should be willing to answer. Why don't you stand on the side of the people at this moment? No gamba, I understand NUP. Tubadde tusaba abeerewo grace period. Pretend. Baako enteekateeka gy'ogamba ntaddewo emyezi 6. Mu ministry yaffe ttaddewo emyezi 6. Okulaba nga tewabeerawo muntu awambibwa, atulugunyizibwa, attibwa ng'ali ku ludda oluvuganya mwami Museveni. Era tugenda kukola buli kimu ekisoboka okwogereziganya n'ebitongole by'okwerinda. Norbert Mao byateekeddwa okukola. And I don't understand why I should be the one advising Norbert Mao. Engage ebitongole by'okwerinda. Special Force Command, UPDF, Uganda Police Force, CMI, and other elite agencies ezirinyirira eddembe ly'abannansi bw'oba osooka okwengeginga balekerawo okuwamba, okutulugunya, okutta n'okubuzaawo abantu abawakanya mwami Museveni. And after you have had an engagement with these security agencies, then invite NUP ng'emaze okulaba nti obaddewo grace period ey'ebbanga bweri gy'osobola okusinziirako. Naye mu kaseera nga bakyawambibwa, bakyatulugunyizibwa, bakyattibwa, mujje tuteese. What's wrong with you, Norbert Mao? Osanga onoosobola okumumatiza akkirize by'ogamba. Kyokka Mao akyogedde lwaki banaamumatiza emeka? This was even before NUP nga tenaba kujja. Mujjukira FDC ng'erabula ku bino byonna nga teyagala kusinkana mwami Museveni. It has been the same. Akaakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi Museveni yagenda dda.
And I usually hear you say, some people want to present Mr. Museveni as an irredeemable human being. I am sorry to be pessimistic. So sad to be coming from someone who wrote a book about optimism. But over and over again, I have thought that probably Museveni can do what we call self-reflection and have a little bit of respect and dignity and personal respect. He doesn't know. Controlling and dominating others through manipulation, through domination, has become his only way. Nti bonga DP ensimbi za IPOD bazagalira ddala era nga bakuba n'okulaba nga bannaabwe babegattako omukago gusobola okuggumira. We all need that money. I'll be the first to say it. As DP, we need that money. Maybe others don't need it. But for us, we need it. And that's why we will struggle to continue being members of IPOD. That's why we will struggle to continue being members of IPOD. Kubanga gwe ensimbi ozagala, go on, please, go get that money. Kuli ekibiina ki NUP baze bakyogera lunye nti mpawo kigenda kubasikiriza wadde okubakaka okwegatta ku mukago guno gwa IPOD. Bogo balumiriza nti mpawo kalungi kagulimu newankubadde nga gwali guzimbiddwa ku mulamwa gw'okuteesa emirembe. Sinti tetwagala kuteesa naye ebiseera ebisinga n'okuteesa kuno ekivaamu kyekiriwa. Exactly. Baateeseganya kuviira ddala IPOD lwatandika myaka giyise mu 15. Tewali bitambula birungi, ebyobufuzi tebitereera, abavuganya bakubibwa n'ebirala. Ye abaffe abagamba nti bo okuteesa bakwagala nnyo mu paalamenti tuteesezaayo. Lwaki ebiteeso bye tuteekayo tebabiwa kitiibwa? Mu kiseera kino ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti bibadde bigabana ensimbi obuwumbi 3.5 buli mwaka ng'ekibiina ekisinga okuba n'ababaka bangi mu paalamenti ki NRM kyekitwala ettereetebwa eddene. NUP ebadde esinza ababaka bangi ku ludda oluvuganya gavumenti n'eryoka egoberera kyokka bino byonna byakomye mu tteeka ekkadde kakanya ekibiina kyokka ekiri mu mukago guno kyekyokuganyulwa mu nsimbi zino. Easy. And what abantu bakurisazinga NUP efuna sente bweziti, NUP ebadde efuna sente bweziti. Now NUP egamba titugenda kugendayo okutuusa muwadde ekitiibwa ebintu bye tusaba. Nga sibalaba nga bavanga bagamba by the way NUP nyimirira nayo olaba egaana sente zino kubanga NUP bebanga kyefaako zo ensimbi zokka. Then mukana akaseera eteekeddwa okubanga egamba nayo manyi olaba tujjeeku sente tugenda kuzifuna tugenda abasajja. Credit where credit is due nga tutukulaba. Now, let's watch here. Alex Wise omufumbi yayogera kuje buvuddeko. Kwene ensonga. I want you to listen. Tekiteekeddwa okubeera kizibu eri Norbert Mao okutegeera. Tuli mu IPOD. Because IPOD bagita Inter-Party Organization for Dialogue. Exactly. Ekigambo kino tekyava Uganda. Ekigambo kino kyava mu nsi gye bayita Ghana. Mu kibuga Accra. Abadachi ba Netherlands bwe baatuula nga mu Africa mulimu a lot of conflict. Mu bukulembeze mu kufuna obukulembeze mu kwayo obukulembeze nene mu coexistinga. Ekyokubiri nga there is no growth of our multi-party democracy. Nti ebibiina byaffe byali bikaluubirizibwa olw'ensimbi okukulaakulana mu bintu ebyenjawulo ne bakolawo ekibiina kye bayita NIMD. Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. I think M stands for Management of Democracy, something like that. NMID. Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, NIMD. Ekibiina kino kikolebwa nga bagamba tuyambeko abantu okulaba nga babeera ne demokrasiya. Eggwanga li Netherlands erina demokrasiya abumbujja atetanga omuliro. Bagamba tubayambeko. Kakati institute eyo nge funding by government ya Netherlands okufundinga process. IPOD is a non-government organization from Netherlands managed by NMID. Bwe tukayana wano mu Uganda netugamba omukulembeze waffe omwagala w'abalinaga ene lwaki tukayana tebava Netherlands nti ye Waiswa Nyanzi n'abalala muzambalire ku mugongo. Tuzambalira ku mugongo paka Netherlands. Director ne tumufuna bifaananyi webiri information video weziri ne tutuula mu lweko baano mu olukiiko lwanyuma nnyo nti lwadda ne ku luguudo ku street emunyumya
nga tuteesa nti ffe tetusobola kukkiriza foreign powers okufacilitatinga dictatorship through the non-government organization of IPOD. Yensonga lwaki aba NIMD bajjawo wano IPOD. Ekigambo dialogue is kijja to settle kye bayita conflict. Okuteesaganya kubeerawo nga waliwo obutakkaanya. Kitegeeza nti wateeka okubeerawo afacilitatinga okuteesaganya okwo. Wateeka okubaawo kabona mu nteesaganya ezo mwe ze muba temukkaanyizaako dialogue. Tutegeraganya. Kakati dialogue eyo erina kuba facilitated. Abadde facilitatinga dialogue eyo abadde NMNIMD eya non-government organization ya IPOD. Era yalukulembera nga wano olukuŋŋaana olwo bamuyitanga Rosa. Kati ali ku KCCA. Yehedligo wa KCCA. Yaliko oyo. Kati oyo yali facilitator Franka nga si munnabyabufuzi. Kati bano bakutte IPOD bagitadde mu tteeka lya National Consultative Forum. Kakati and member is part of that National Consultative Forum. Ffe mu mateeka tubadde tuli mu National Consultative Forum. Ekibiina ekireeta ebibiina byonna ebyobufuzi. Era nga ffe ba vice chairperson b'ekyo. Do you understand this? Why so chagezaako kunyonyola? Nti waliwo omukago bwegatira ebibiina eby'ebyobufuzi byonna National Consultative Meeting. Nga ebibiina byonna mwe byegattira. Waliwo ekibiina ky'obwannakyewa kye bayita Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, NIMD. Ekyajjanga kyagala okulaba nga wabeerawo embeera yonna ey'okulaba nga ebibiina bakuza kye bayita inclusive democracy. Kibiina kya bwannakyewa ne kigunjawo omukago gwe baatuuma Inter-Party Organization for Dialogue. Kati Mwami Museveni akutte ekibiina ky'obwannakyewa akitadde mu nkola eteekeddwa okufuga gundi omukago omwegatta ebibiina byonna ogw'eggwanga gumanyiddwa nti wandibadde aleka omukago gwa IPOD gubeere separate naye ateekeddwa okubyawula kubanga anoonya engeri gy'akkakkanya NUP. Akutte amateeka agatwala National Consultative Meeting oba Forum n'agamba ge gaba gakola mu IPOD. Otegeera oba kikiri nti Museveni si yandibadde afuga oba akwesa amateeka ago okufuga omukago gwa IPOD kubanga gwetongodde guva Budaaki. Yo yandibadde aguleka ne gubeerawo kubanga guva mu bwannakyewa ab'eggwanga eddala abandyagadde okulaba nga democracy abumbujja mu Uganda. Naye bw'alaba nga ekyo kiri bweki n'agamba tukozese etteeka tuyiyeyo etteeka nga lisobola n'okutwaliramu omukago ogwo ogw'obwannakyewa. Yasooka yali Jole Mugisha eyaddako nga amaze tuva ku maaso ye Benjamin Katana. Kakati bano kye baakoze nti baagala okukwalifayinga ssente mu bibiina okuteeseganya. Exactly. Naye gwo brewinga conflict. Gwo tutta. Gwo tuwamba. Ate oyagala obeere nti gwo facilitating enteeseganya. Hey. Wow. That's it. Museveni. The more you want to send your jack-booted thugs to cause mayhem on these people and be the one to facilitate a dialogue? What? It is illogical to the core. It doesn't make any sense at all. Is it to facilitate or kutula kukubaganya? Dialogue must a dialogue si kubaganya birowoozo. Dialogue is settling conflict. Exactly. The word dialogue to dialogue. Is nteeseganya. And dialogue cannot be forceful. Exactly. Dialogue cannot be blackmail. Tosobola kumpita mu nteeseganya nga ontiisatiisa nsigenda bawa sente. Wow. Exactly. Because this is what Museveni is doing, using the tactic called manipulation. Like I told you, Museveni uses 3 tactics: manipulation, domination, and intimidation. Kati obukodyo busatu Museveni bwakozesa mu kana akaseera
okulaba nga NUP yegatta mu IPOD. First manipulate them. Bw'obagamba bazanyire ku mutwe balage nti mugenda okukola kiyamba abamu balimbe NUP negamba tujja kukikola. Awulaba akakodi akakasooka ke bayita manipulation tekakoze n'agamba now page 2 tudde kakodi akalala kenkwisa bakayita intimidation. Betuba bamba temugenda kujja kutwegatta kusigenda bawa sente. Tetugenda kubawa sente katubatiise. It is a combination of course manipulation and intimidation. 3 akakodi akalala kagenda okuzaako bakayita domination. That is done by coercion. Ajja kugezaako kubawamba. Musaanidde ozifuna kungo inofuna wano omusaala naye olina bye weemulugunya ng'omukozi kakati olina gamba bw'otajje kweno show manya nti n'omusaala gwo tukoze eki tugenda gusalako. That is blackmail. Exactly. So ensonga mmwe enkulu okuteetaba mu activities za you cannot ask us to dialogue when the boot is on our neck. I mean, come on, mic drop. Like I said, if Museveni continues to deploy his jack-booted thugs to cause mayhem ku bantu abatalina musango ate ayagala bateese batya. Omusajja akuba mukyala we. Abwa njagala tuteese naye ng'omukyala nga bwamukuba oluyi. Come on, biki by'oyogera? Toyinza kuŋŋamba dialoginge naawe. Nteeseganye naawe. Naye nga mu kuteeseganya naawe Eddi Muto wamuwamba lwa butamanya lunyankole. Exactly. This is where, like I said, I advise Norbert Mao. Please engage folks like Nayatya Muhoozi. Mama nyabu. No kumwogerako obwogezi. Minister of Justice and Constitutional Affairs. Yak. Engage with him. Engage him in a conversation. Tell him, look, there's no way we're going to engage with the national unity platform if you continue warning, threatening to raid their political party, and actually going on and doing this. If you continue abducting its people, torturing them and gloating about this on social media, I think we're taking a grace period. Muhoozi okutya kwa mutya. Siyinza teeseganya naawe nga wagenda n'owamba akireewo n'omukubakuba lwakuba na sapuli. Siyinza kuteeseganya naawe nga tombuuliranga Kibalama wamuteekawa. Exactly. Siyinza teeseganya naawe because okuteeseganya kubamu ne terms and references. Enteeseganya zibako terms and references. Toyinza kumpamba nzije nteese naawe. Yeah, but now I mean, I shouldn't even be making any commentary about what he's saying right now because it is very easy to understand. Norbert Mao abantu bagana kujja mu IPOD. Olunaku IPOD lwennyini lwesobola okutuuza meeting. Museveni lwasindika abantu bawamba abantu abatulugunya baba batte n'okubatta. Kyekyo. Museveni olunaku lwagamba yali nani ne Janet. Oh, we want to apologize for the people of Uganda. Yeah. For the wrong things we have done. Yeah. For the past years. May God. Ebyabera moyo Janet Katemba wagwazanyira ku bannansi. Olunaku olwo kumacha bakira kumenya mateeka. Please forgive the people of Uganda. Yeah. Janet Mbuyetonda. Okwetonda tekulina mulamu okwo. Talina kyali akola ali mu Katemba wedde emirimu ye ne Museveni. Katemba wedde emirimu. Kati Museveni bwatu bwayagala. Okujja okuteesa quote and quote. Okuteesa. Nsooka bakuwambira abantu njagala tuteese. Mao nga veringa gamba. Kyo tekiri ku Museveni. And that is what we are against because echo chiri illegal, techiri enforceable by law, chiri fact, chiri kugamba, they are looking for what is impossible against the national unity platform. Yeah, but now chiri muteka kati ensimbi zibadde mufuna. Okay? Obukwakulizo bwateekeddwawo. You must. That is an error. Yes. You cannot put rules in the law. You must engage. You must be part of There is no law. Bateka.
The activities There are is no law. Are you not afraid of losing this money? You've been getting billions in HBina, maybe. Are you not afraid to get this money? It's all about money. It's all about money. Like, even after explaining the reasons why these folks are not actually engaging with Museveni, Kungu. And look, like I told you, here I'm not faulting Kungu because, like I said, he's playing devil's advocate sometimes and wanting to ask questions that will keep people glued on the TV. But it should be, it makes sense. It makes sense. Have you tried to engage with Norbert regarding these folks who are arrested? What does he say? Do you think you can seduce him to engage security agents that abduct, torture, and kill your people? Tubireke ebyo kuwamba abantu tubireke kankubuze ku nsimbi. So this money is likely to go if you don't. This money is likely to go. It's likely to go. This money. It's not about money. It's about my right to exist as a human being. It is you to allow me to use my freedoms granted and guaranteed to me by my creator. Freedom of expression. Not actually participate. You see, I did not join this struggle for money. Thank you. Money to run the activities of the party. And the money. He insists the party to run the activities of the party. The activities of the party, you need money. 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 To run the activities of the party is by law referenced on how parties must have that money. And unless I am defeated by the legal regime of not having the qualifications, of which it is on the number of members of parliament. In the previous law. Not in the previous law, in the law. No. This law has only impugned ettabi nga bolaba nti omwana abeera ku ssomero kati okubeera ku ssomero mu bintu bina bino kibale nti National Consultative Council kati IPOD kibiina ekyaba abali mu palamenti kubanga bataddewo nekyabatali mu palamenti kati IPOD kibiina kyabo abali mu abali mu palamenti so olina osooka okwalifyinga okugenda mu palamenti of which we know we will be in parliament. We will have parliament. Kakati muteke pia those two conditions apply. The condition one or mu parliament. And number two ngatoko mabukumi kubana baka mu parliament. Boba nabo mwami waiso. Boba nabo mu parliament. Ngamugendo kuba nabo. And you don't participate What is participating? More activities as a IPOD. Like which activity? And two as a IPOD. Bwana kungu kantereze nsi. Please. Ekisumbuwa government yeno kati. Nti kati amateeka bakola ga Kyagulanyi. Tebakyakola amateeka ga Bannayuganda. Bakola amateeka ina amaaso. Bakola Kyagulanyi laws. Era ensi gye nsoose okubaamu n'ebyafaayo gye ndi mu kusomako ng'ate ye amateeka gaayo gakolebwa ku lw'omuntu omu. IPOD bino byonna by'owulira General Yoweri Kaguta Museveni after spending billions and billions and billions and billions oluvannyuma lw'okusaasaanya obutitimbe obuwumbi n'obuwumbi mu kukakkanya okubeerawo kwa Kyagulanyi kati banoonya kifaananyi kye. Era General Museveni okufuna ekifaananyi ne Kyagulanyi asazeewo akiteeke mu tteeka. Naye tension eziriwo teziriwo lwa Kyagulanyi ng'omuntu. So Mwami Museveni alwana kufuna kifaananyi na Bobi Wine. Exactly. This is not about Museveni. It is about Museveni because he wants to appear like he's had some skewed dialogue with Bobi Wine. Na ye Bobi Wine, principles ayimirako butagenda mu IPOD, it is zagwanga. Nti bino temubiteeka kunze. Mulekerawo okuwamba, okubuzaawo, okutulugunya, n'okutta abantu bemutakkaanye nabo. Period. Ojja kundaba mu meeting, tukkaanye ku birala. Mwala ba Bobi Wine nje buvuddeko abatagobera mukutu era muyinza okukwata mwala ba video yali nga bamu interviewing South Africa. Yagamba nti bali bamubuuza ku Julius Malema n'agamba nti
Julius Maleme South Africa balwanira kibayita economic rights, eddembe mu byenfuna butya bagaggawala bonga bona buli kimu. N'agamba ffe tulwanirira human rights. We are fighting for our own existence. Yenjawulo eriwo. Bobi Wine ageza kugamba kambe n'eddembe lyange okubeera omuntu munna Uganda then tukubaganye ebirowoozo ku bintu ebirala. Museveni yagamba nedda. Njagala nkuyise ng'ekisolo ate nga oteekeddwa okunvunnamira wenjagalira. Onvunnamire. Tewali kirala tebakulimba. Gwe bw'olowooza etteeka baalirese nga bakugamba nti enkiiko era nga nawe bw'ongambye nti mu lukiiko e Nakasero. My friend, I can tell you this. Nze Kyagulanyi ng'oggyeko ogamba nti ndi deputy spokesperson. Era bino nsobola n'okuwa disclaimer. Nga njogera nga Alex Waiso Mufumbiro amanyi Kyagulanyi Robert Sentamu Ngobi Mutembo mutabani wa Nalunkuuma mutabani wa Sentamu. Nkubuulira olwaleero kitwale wano tewajja kubeerawo kifaananyi kya Gen. Yoweri Kaguta Museveni na Kyagulanyi Robert Sentamu newe kinaaba kitegeeza kuva ku ssente. Twongerako. Songerako awo. Akugambye there's not going to be any kifaananyi kyogenda kulaba kati wa Bobi Wine nga kwotadde Yoweri Kaguta Museveni nga boogera ku nsonga yonna okutuusa nga principles NUP kweyimirira ziweredde ekitiibwa. Period. Now, look, I'm not an anarchist. I am not a sadist. I'm not a pessimist. I would really want to see an engagement within ebina ebiri kuduvuganya government ne government. Nenga tunabatuuka yeyo wabeerawo ebintu biteekeddwa okubeera nga bikolebwa nga bwe gambye. Omusajja atulugunya mukyala we amukuba amulinyirira amuvuma amukola ebintu byonna byonna. Tasobola kuteesa kusaba abeekiika wabeerewo enteeseganya wakati we ne mukyala we. Nenga n'olunaku lwasaba enteeseganya ezo zibeerewo akedde kumukuba. Wateekeddwa okubaawo ekintu ekiraga ne kigamba nti ng'asooka okuyimya n'agamba olaba emyezi mukaaga emabega simukonyeeko ngezezzaako okwefuba ngezezzaako okwerestraining okulaba nga sikola nyina obusungu bungi nnyo olumu bunkwata obusungu bw'ettumbiizi njagala tuteese mukyala wange tanoba. Naye omusajja agamba abeekika muteekeddwa okujja tutuuze ono mukyala mwana wo ateekeddwa okusigala wane wange oba tayagala nja kumukuba tuteekeddwa okuteesa butya basobola okubeera nange. What is that? Osobola okukikkiriza gwe? Tosobola. Katuwaki NUP ebeeteekeddwa okubeera ng'ekkiriza okutula ne Mwami Museveni atakkiriza yadde basic human rights okubeera nga ziweebwa ekitiibwa. Why? Nnyonnyola nga annyonnyola akaana aka nursery nyinza okuba nga obwongo bwange tebwenkana bubwo naddala mu kutegeera bino ebintu ng'obitegeera okunsinga. Obeera wa NRM alaba. Simanyi kyaba ayagala wano. Owa NRM. Gy'oli gwe wa NRM ng'olaba channel. Who knows? My name is Mordecai Murisa. Omuteeketeeke. Ow'ekitiibwa. Omuggalatiya. Pam, 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 pam. Za Emperor, President Honorable King, Kabaka Kyabazinga, Omugabe, Lukira Bashaija. Ebitiibwa byonna sibyewadde. Genda maaso wandika mu comment section kikyolowooza ku bino byonna byonna. I'm just kidding. Tobeera onogamba lwaki onyooma Kabaka wange? Tonyooma obwa Kyabazinga bwaffe ssebo tuli Kyabazinga. I'm just kidding. Genda maaso wandike mu comment section. Abalaye mwena n'abalabye nga kimwakoze bebe cool mu comment section. Baana mmwe. Murisa va ku baana. Abaana kye baakoze bebe cool. Munene. Tunaaba tuddiŋŋana olunaku olulala genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu ate oyite n'abalala batwegatteko. Weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.